Students, welcome to the class. In the previous classes, I had spoken about the question number 33 of your second year question paper. There I had told you that question number 33 will have two questions to answer. You can make a choice of answering any one, and then you will be asked to write a report, or you can write a speech. Okay, you can make a choice. You can write either report writing or you can go for speech writing. In the last class, I had spoken about report writing. There I had told you how you will be in your question paper given a bar graph or pie charts which represents some data, and we have to write a report in about 120 words. Here in this class, I will tell you how you should write a speech. I hope in your high school and college you have attended number of functions, and in those functions you might have heard the speeches delivered by the guests or your teachers and lecturers or even the principal or somebody else. In that same way, you have to deliver a speech. Okay. What you have to deliver a speech, you have to write it in your answer paper, which is asked for 5 marks. Okay. While delivering the speech, we have to assume that you are the secretary or president of your students' union, college student union. Okay. In your question paper, it will be clearly mentioned. Okay. And here we have a model question. In the question paper, you will have the question like this. Imagine you are the secretary of Eco Club of your college. On the occasion of World Environment Day, you are requested to give a speech on the need for conservation, cause of destruction, depletion of ozone layer, health hazards. Based on the information, write a speech in about 100 words. This is how the question will be given to you in the question paper, and you have to write a speech in about 100 words about the topic given. You have to cover all the topics. Here we have 4 topics for our speech, like need for conservation of environment, causes of the destruction of environment, depletion of ozone layer, and health hazards. We have to start our speech by addressing the gatherers. First, we have to give respect. We have to address the state dignitaries like Honorable President, Principal, lecturers, parents, and my dear friends. And then you have to mention the occasion on which you are asked to deliver a speech. Then the topic of your speech. Then you have to mention the points, and you have to go on giving the speech, including or which gives details about those topics. And take the example of this only. You have to deliver a speech on the conservation of environment. Here we have given 4 points which have to be included in our speech. Need for conservation, first one. Second is cause of destruction. Third one is depletion of ozone layer. Then health hazards. Need for conservation. Why we have to conserve environment? Okay. Then you can
say, you can write that nowadays population has been increased enormously, and so we are exploiting the natural resources in such an enormous way that ecological crisis has taken place. So we have to protect the environment. Without environment, the life of human being is impossible on the earth. And you can mention some other points which you have learned in your high school section or in college itself. The next one is cause of destruction. For cause of destruction of environment, you can once again mention which you have learned in your high school section or in college sections. Like nowadays, number of pollutions are taking place. Maybe air pollution, maybe water pollution, sound pollution, thermal pollution, etc. And because of all those things, the environment is being destroyed. Then depletion of ozone layer. You have to there mention what is ozone layer, how it protects us from the sun, the ultraviolet rays of the sun. Okay. There you can write that nowadays factories have been increased, and because of air pollution, the ozone layer is being destroyed, and when it is destroyed, the ultraviolet rays will enter. Okay, when it reaches the surface of the earth, we will have to suffer a lot. Then the last point is health hazards. When such environmental pollution is taking place, the environment is being destroyed, how we are facing the health hazards, how we are being attacked by number of diseases because of air pollution, because of water pollution, because of thermal pollution, etc. And those diseases may be they may result in death also. So we have to protect the environment. In this way, you have to go on writing your speech. Okay. There should be written in 100 words, 10 to 12 sentences. At the most, 15 sentences. This is one example. In this way, you may be asked to write on some other topics like bad effects of mobiles, okay, or the use of drugs, bad effects of drugs, or infrastructure of your college. What are the things you still require in your college? Then road accidents and safety measures. These are all the topics you may be asked to write on. So while writing, you should be careful about the use of sentences. The sentences should be appropriate one. They should be free from grammatical errors, and they should be apt to the points, to the topic. And if you go on writing a speech in that manner, it is easy to score 5 marks. This is one aspect of speech writing. One more aspect of speech writing is introducing a guest in a function. Introducing a guest. In your college, you may celebrate number of functions like College Union Day and Environmental Day or Vanamahosava, etc., etc., etc. And you will usually invite a guest to that particular function, and you will have to introduce the guest to the audience. These are the details you will be given to introduce the guest in the function. Okay. Here one example we have given. The chief guest is Dr. Rajgopalan, native of Mysore. His education qualification is MA English, PhD from Cambridge University. Then his profile is worked as head of the Department of English, Bangalore University for 10 years. Then worked as Vice Chancellor, University, Shumaga. Authored many books, and he is a recipient of Central Sahitya Academy Award. These are the details given about Rajgopalan, Dr. Rajgopalan. And you have to introduce Dr. Rajgopalan to the audience in that function, particular function. And there also, while delivering your speech, once again you have to assume that you are the secretary or president of your students' union.
then you can say that today I am happy to introduce Dr. Rajgopalan in this function. He is a native of Mysore, completed his early education there in Mysore. Then he got MA in English, then also PhD from Cambridge University. Then he started working as a HOD of English, Bangalore University. There he worked for 10 years successfully. Later on, he was made the Vice Chancellor for PUC University, Shimoga. And he has interest in literature, so he has written many books, and for his contribution to literature, he has been awarded the Central Sahitya Academy. In this way, you have to introduce the guest to the function, and what you have to what you should be careful is that the use of appropriate sentences. You need not use unnecessary sentences. Okay, let it be brief, but let those sentences to be to the point. Okay, then only you can score more. Out of 5, you may get 5. Sometimes you may be awarded to some extent less, 4.5 or 4, sometimes 3. Okay, it depends on the quality of your presentation. I mean writing in the answer paper. So this is about speech writing of your second PUC question paper, which will be asked for 5 marks. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದ್ವಿತೀಯ PUC ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ? ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಡೇಟಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಷಯ ಆಧರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು 120 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 12ರಿಂದ 15 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆಯೋಜಿಸ್ತೀರಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯುವವರೆಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ದಿವಸ ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ನಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದಿರಬಹುದು ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಿಸರ ನಾಶವಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂತದ್ದು. ಅದಾದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್, ಈ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಯಾವ ಇವತ್ತು ಛಿದ್ರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಜಾರ್ಡ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಈ ಒಂದು 4 ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ.
ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅಪಘಾತಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿರುವುದು, ನಾವು ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೀಚ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅಂತಟ್ಟು ಮೈಸೂರಿನವರು. ಅವರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿದರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿವರಣ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವತ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ನವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಗೌರವ ಮತ್ತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಮೈಸೂರಿನವರು. ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ PhD ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ. ಅದಾದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ HOD ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟು. ಒಂದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲದ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಓಕೆ, ಯಾವ ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, 5 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಬರೀಬಹುದು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು. 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿ ಮುಗಿಸುವ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.